Hello, in official selection of Tallinn Film Festival, Black Nights. I'm Edvinas, one of the programmers, and I'm glad today to present most extraordinary film and probably most exotic film in our competition, which is called Magnum 578. And our dear friend, fourth time in Tallinn, Dung Luong and Judy Ziep will help us with translation. And Luong, this is your third time after Father and Son and Drowsy City. Thank you. But Magnum, it's something unbelievable. You surprised us and with how changed you, like you changed so surprisingly. And where did you find this idea to make such high-octane, adrenaline-driven thriller? Thực ra thì là khi mà cái sở trường chính của tôi thì là tôi là thích làm phim hành động nhiều hơn và thích làm phim kinh dị. Nhưng mà cái bộ phim Cha Của Con thì là cái bộ phim mà đầu tay tôi muốn làm chia sẻ với cái vùng đất của tôi sinh ra. Tôi muốn đưa đến một cái câu chuyện đẹp và thậm chí là về cha mẹ thì cái thứ. Còn bây giờ thì tôi sẽ quay sang làm hành động và kinh dị thôi. Nó xuất phát từ cái mong muốn từ đầu chứ không phải bây giờ. Và ngoài ra thì tôi cũng là một cái người gọi là dễ võ ấy. Nhưng tôi đam mê cái võ thuật Việt Nam. So, good morning everyone. So actually his huge interest is in action and horror movie. He always wanted to make the movie like that. But you know, the main motivation trained him from the normal people into a filmmaker is from his family. So that's why he decided to do the debut film, which is a father and son, the movie about family and drama, to bring back the motivation to make film and then to show to the audience and every people about how beauty Vietnam and the people is. So it was also great for him to bring the film to screen in Tallinn Film Festival to show the audience around the world about the film. And because his interest always is action and horror, so that's why after these two movies he decided to show what he really wants to do, which is action. And you know, actually before becoming a director, he was a kung fu master. Yeah, he teach people how to fight. So that's how something in his journey. Yeah. And it's breathtaking, it's dynamic, it's unstoppable. And let's talk about these action pieces, your choreography of action. Was all these scenes you shot from one take, or how many times you repeated each action piece? Hãy nói cái phần hành động ấy thì nó rất là hoành tráng, rất là hấp dẫn, thì là hãy nói là anh sẽ làm thế nào, anh là one take hay là anh sẽ phải shoot rất là nhiều cái phần hành động đấy, làm sao thiết kế ra những cái hành động hết? Tức là bởi vì khi mà tôi là người dạy võ thì và tôi khi xem phim thì cái thường mà giữa võ phim ấy, cái võ đời thật nó thường nó không giống nhau. Và tôi muốn mang đến cho mọi người một cái bộ phim võ đúng giống như cái võ chân thực. Tất nhiên nó là phim ảnh nhưng nó có tính chất là thực chiến thật hơn. Và để thực chiến thật hơn ấy thì tôi phải nói chuyện với cái người đạo diễn võ thuật là làm sao để có những cái long shot nó dài. Thực ra làm những cái long shot dài là một sự thách thức đối với tất cả mọi người. Và ngay đây là producer thì cái việc mà tổ chức khá là khó khăn. Nhưng mà khó khăn thì tôi muốn mang đến cái cảm giác nó thật hơn. Thế còn cắt nhiều thì nó dễ. Thì trong cái bộ phim này tôi muốn yêu cầu long shot. So you know, because his background was a kung fu master, so he have a very detailed imagination about how he want to show the action in the film. But honestly, the action in real life is so different to the action what we're gonna show in the film. So he need to have an action director who support him a lot in the film. He had a lot of discussion with him on how he want to show the action choreographer to the audience, but still somehow remain the feeling of the real fighting. So if you notice in the film, there will have some shot, especially in the board sequence. It's a long take. If we just miss or we do fail one movement, we have to reshoot the whole sequence of that moment. So that was quite difficult and challenging, but he happy that we as a team can manage it and
finally we can shoot it. And actors, I never seen such strong, prepared actors in Vietnam. Did you had a training camp for them? Về diễn viên ấy thì bạn ấy thấy là có một khối lượng diễn viên rất là lớn, thì anh đã có phải thực hiện cái Especially training. physical preparation. Đặc biệt là cái phần chuẩn bị về kiểu hành động ấy. Thực ra thì tức là tôi phải chuẩn bị rất là nhiều trong cái việc casting diễn viên. Và tôi tìm thấy tất cả những cái diễn viên mà cao trên 1m70 trung bình như vậy. Thì để khi mà đánh nhau ấy, nó hai cái sự va chạm này nó va vào nhau như thế này. Thì nếu tay bé này mà mình dùng cái âm thanh nó pình một cái, nó sẽ không thật. Vì vậy tôi chọn thứ nhất là cái, ví dụ như là anh Tuấn Hạc là một võ sư thực chiến. Anh Hà Văn Hiếu là một người rất nhiều lần vô địch SEA Games. Và anh ấy cao 1m92 và nặng hơn 100 cân. Và có như là Phương Oanh, Hờ Nê hay là Jessica Minh Anh, hay là rất nhiều những cái bạn diễn ở trong cái nữ đều cao 1m trên 1m7 mấy. Và thậm chí họ là những người mẫu rất nổi tiếng. Ngoài ra thì thậm chí là có những cái bạn như là bạn Thắng Mario, hay là các cái diễn viên võ thuật ở trong ấy đều là võ sư, và tuyển chọn mấy nghìn người mới đưa ra họ được. Và cái thách thức lớn của tôi ấy là cast trong vòng hơn 1 năm trời. Ngoài cái việc diễn viên chính là phải tìm đến mấy trăm người cả. Đấy, sau đó thì em nói xong thì mình sẽ nói tiếp cho bạn kia. So you know that we have to do the cast for the whole film like years ago. Yeah, to be able to find the suitable member to take different character, because in the film you see like there are many kind of character of people, and some of the main cast of the film, they are the real fighter. Yeah, they are. We have like the champion athlete who is a wrestler. Yeah, he casting a role in the film, and they also have a real kung fu teacher. Yeah, who fighting with the main father in the port. Yeah, he was a real one, and we have to have like to set like around six months for them to do the training with the action director and action team, so they can be able to perform the martial art and the choreography. Yeah. And let's talk about female fighters. Females in your film are nasty, cruel, and very dangerous. You don't want to meet them anywhere. We simply kick your ass. Em bảo là bạn muốn nói về cái nhóm phượt thủ nữ rất là hấp dẫn, rất là đặc biệt, và gần như là kiểu mình sẽ phải theo dõi liên tục vì cái phần hành động ấy nó quá là kiểu thu hút ấy. Đấy. Cái nhóm phượt thủ nữ đó thì nó có, tức là chúng ta sẽ nói đến trong cái bộ phim nó có Hen, là một cái người mà đã từng gọi là thi đấu giải quốc tế và đã đứng vị trí số 5. Và trong cái nhóm phượt thủ thì sẽ có bạn gọi là Phương Oanh, là người mẫu Việt Nam ở thế giới. Rồi Jessica Minh Anh, rồi là bạn như là bạn Thư, rồi là bạn Diệp, hay là bạn Nhàn, hay là Minh Anh, đều là những người mà rất là đặc biệt và tuyển chọn rất là khó khăn. Họ cũng phải biết đi xe máy và họ phải rất là đam mê. Khó khăn và họ phải thực sự là đam mê, và thậm chí là họ phải chấp nhận cắt cái tóc ra. Cái việc đó là một cái rất khó khăn. Việc thứ hai là về phần diễn xuất, thì tất cả gần như diễn viên ở trong cái bộ phim này là gần như nghiệp dư. Nên là cái việc mà tôi chọn nghiệp dư ấy, để tôi tìm ra một cái hướng diễn xuất nó khác lạ, nó thật hơn. Chỉ đấy là một cái khó khăn. Và tất cả diễn viên đó thì tôi phải dùng một cái phương pháp đặc biệt để mà dẫn họ được vào cái diễn xuất. Đấy. Em nói. So you know, like casting the female is even harder than the male one, because some of the main point is we need them to fight. The action director, they always suggest us like we need to have the real shooting of the fighting. We don't want to try to use trick or maybe use a camera angle to show the fighting. So they have to get into the training. So that's quite hard to cast them, and then also to train them to know how to fight and how to perform the fighting sequence together. And some of the member in the female team, they are the famous top model in Vietnam. Yeah, they work for like some big brand of fashion show, but they decided to spending time and joining the team to do the training and then to perform it. So we are so glad that we can gather that such team of members
to film the movie together. And also, when we're talking about the female team, he also want to mention about the acting of the film, because again, not in Father and Son or maybe in Drown the City, but also in this film, he decided to cast most of the cast. They are not like the professional actor. Some of them not even get into the acting class before, but that is somehow he want to explore the natural acting of the people, and he also want to maybe bring the different perspective of filmmaking and free storytelling way with the untrained actor. Yeah. But they convinced us immediately. Yeah, and Zoom, just brief technical details. How many cameras you use for one action piece? Em bảo là nhưng mà các cái bạn diễn viên mà anh nói là kiểu nghiệp dư ấy thì người ta lại diễn rất là chuyên nghiệp ấy, có thể kiểu thuyết phục người xem, thì bạn em cũng muốn hỏi là các cái phần hành động thì anh sử dụng bao nhiêu camera? Tức là ở trên cái trận chiến đấy, riêng cái bãi cỏ là mình mất khoảng 4 tháng. Diệp là producer thì Diệp có thể nói cái đó cho họ. Mất 4 tháng để mà mình làm cái cỏ đó. Mình giữ được nguyên cái cỏ, nhưng mà khi mà họ chỉ cần vào đến một lần thôi là nát. Nên là thường dùng camera khoảng 3 đến 5 chiếc camera để mà nó an toàn đấy. Trong cái việc là người ta đi xe máy cũng trơn trượt vì là cỏ nó rất là dễ trơn. Nên sử dụng có lúc đến 50 camera và phải sát rất là chính xác, các cái độ chính xác với võ thuật để mới đạt được cái hiệu quả đó. So it will depend on each action sequence, but mostly we use from like 3 to 5 camera. If you remember like the shot of the female character, they try to buy into like a big mirror. Yeah, actually for the production side, we have need to 4 months to grow up the glass there. And you know, if one time the car enter and we do the fail take, it would be like really hard to take another one. So we decided to utilize 2 to 5 cameras to take every single that we can have of the shot. Or else we're gonna miss it, or we're gonna find another medal. That would be difficult for us. Yeah, incredible to hear you, and of course to finish everything before we let you go. I really want to know, where will be a sequel to Magnum 578? Sequel, next film. Và anh hỏi là trước khi mà để anh đi thì anh có thể cho bạn anh biết là có cái ý định nào về làm một cái sequel không, nghĩa là làm một cái chuỗi phim 578 Magnum không? Tức là anh có cái ý định đấy, và hiện nay đã có một cái kịch bản sẵn cho cái phần 2. Nên là cái phần 1 có xây dựng những cái nhân vật sẵn có. Ví dụ như là Lý Văn Lạnh, hay là Long Đĩ, thậm chí là cái bé Thanh Thảo, là cái tên phim của nó là con số, tức là đôi mắt số 47. Phần tiếp theo. Cái nói. Actually, you know, like his idea of sequel started from when he began to make this film. Yeah, like he already have the script for the second one. Yeah, so when you watch this first 578 Magnum, you can see like there are some character maybe to the audience is not so visible because they show up just short and they disappear, but their character is quite important and they will be revealed later in the second chapter of the movie. Yeah. Now I know for what I will be waiting and expecting for a few years to come. Yes. Zoom, thank you for sharing at least bits of pieces about Magnum 578. Ziep, thank you for a very good translation. You probably had a good moment to listen to this gorgeous Vietnamese language, something unique for us. As I wrote already in a catalog, I never experienced such enjoyment to follow an action thriller after The Raid from Indonesia, and it's something spectacular to witness on big screen. So Magnum 578 is a film from which you cannot escape from cinema. So go and discover most unpredictable Vietnamese action thriller. Thank you for listening us today in a PÖFF TV studio. Famous, đây là một cái nói về cái bộ phim lớn như vậy, nhưng mà mọi người rất là bất ngờ
Thì đây chính là producer và những cái người tổ chức cái bộ phim rất là khó khăn ấy. Thì cũng muốn nói là thank you producer. Có rất là nhiều producer nhưng đây là người bạn chính. Sorry. Because you know that you grab up the conversation, so he just want to share that he thanked the film festival for having us and having the film, and he just want to introduce the team. Actually, I am one of the main producer of the film, so yeah. Judy, so just take a Minh, chance to Thiên Hương, Trung Lan và rất là nhiều những người khác. Thank you. Tức là có những cái producer này thì anh mới làm được bộ phim, chứ không hề đơn giản. Có rất nhiều nhà đầu tư mới có thể làm được. How is thank you in Vietnamese? Cảm ơn. Cảm ơn. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Cảm ơn.